Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a cikin ainihin class na ƙarshe na physical training ɗinmu da muke gabatarwa ƙarƙashin wannan scholarship na ESCO da ya ɗauka ya ce a koyar da ɗalibai. So mun tsaya a ƙarƙashin ainihin lecture da muka yi a baya ranar Saturday, Sunday, Monday jiya kenan, sannan yau za mu finalizing, sannan kuma kowa zai rubuta exams online in Allah ya yarda. Duk wanda ya samu ya riga ya ci akwai ainihin certificate da ESCO za su bashi, sannan kuma inda yiwuwar za a ɗora advancing ESCO za su sanar da kai komai da komai. So don haka yanzu za mu ƙarasa chapter ɗinmu, chapter 4, bayani akan Trendline da ragowar abubuwa kenan, wanda shine ƙarshe insha Allah. Mi sauraro lafiya. To kamar yadda kuka sani wannan ita ce ainihin chapter tamu, chapter 4 kenan. In kuka kula gashi nan mun rubuta chapter 4. So zan karanta direct, zan fassara mana sannan da example duk zan nuna mana. Idan aka ce trendline da turanci ana nufin trendlines are the probably the most common form of technical analysis. Wato ana amfani da shi wajen yin analysis a market, mafi yawanci mutane abubuwan da suka fi sani kenan. They are probably one of the most underutilized one as well, and kuma mafi yawancin mutane shi suka fi aiki da shi if drawn correctly. Idan har ka iya zana trendline yanda ya kamata, to lalle mutum zai samu riba a wannan kasuwa ta forex. So in ka karanta misali wannan turancin da zaka riga ka fuskanci abubuwan da suke tare da shi, sannan kuma suna cikin abubuwan da za a tambaye ka ya tsari yake. To nan gurin da aka ce types of trendline, there are 3 types of trendline. Kasuwa na gaya mana trendline kala 3 ne a kasuwa, kuma kasuwa movement na kasuwa baya wuce abu guda 3. Ko dai ya kasance tana tafiya uptrend misali, mu zo kan nan mu rubuta misali, ko kasuwa ta kasance misali tana tafiya misali uptrend, wato kasuwa tana yin haka kenan. Wannan shi ake kira uptrend, tana moving side kenan. Nan wannan shi ake kira uptrend. Ko kuma kasuwa ta kasance tana moving misali downtrend haka. Misali wannan shine tana ta tafiya, tana maintaining wannan trend line din, wannan tana ta maintaining, an gane, wannan shi ake kira downtrend. Wannan shine. Ko kuma kasuwar ta zo ta tafi, tana tafiya mai a consolidation misali, tana zuwa support and resistance, tana da ka, duk wannan trend line ne. So muna da number 1 muna da up trend, number 2 muna da down trend, number 3 muna da ranging ko consolidation ko ranging. Wannan su ne abubuwan da muke da su a kasuwa, kuma za a iya tambayar ka. So mu koma can mu gani. In muka dawo za ku ji an ce muku cewa a nan gurin misali, nan gurin gashi nan there are types of trend line. There are 3 types of trend line. Muna da trend line guda 3. Number 1 uptrend, that is higher highs and higher lows, higher high lows, higher lows, and downtrend, lower high and lower lows. Then we have sideway trends. Number 3 shine ranging. Za a iya tambaye ka, what are the types of trend line? How many types of trend line do we have? Sai ka ce we have 3 types of trend line. The first one is uptrend, that is highs and lows. Then we have second one, lower highs. Then we have sideway. This is the types of trend line. So let's move to this thing. It takes a lattice to stop tops of buttons or to draw a valid trend line, but it takes 3 to confirm a trend line. For example, abin da nan bayanin yake nufi, ana so misali idan trend line ɗin kaza na, so misali kasuwa ta to daga ƙasa ka, 1 wannan shine first touch, wannan ya wuce wannan, 2 second touch. To wasu suna shiga a nan misali sai an yi wannan na ukun, shine yake confirming cewa trend line ne kasuwa a 3 touch. Wasu kuma a wannan 2 touch din suke dauka, shine bayanin da wannan abin yake magana. So idan kuma misali ranging ne, idan ranging market ne misali, haka downtrend ma shi ma abin da yake bayani kenan. Za a iya tambaye ka how many touch yake confirming trend line, zaka ce 2 touch or 3 touch. Haka idan misali downtrend ne misali, shi ma kasuwa ta taho daga ƙasa misali, haka ta fara down 1, tana tafiya ta yi wannan ta wuce wannan misali, ta taho nan ta wuce wannan. So wannan shine 1,
wannan 2 ta yi confirming a ragowar. Haka idan ranging market ne misali wannan, misali mu ɗauka haka, kasuwar ta to daga ƙasa ta yi first touch, ta zo nan ta taɓa, nan ma ta taɓa, ta ƙara zuwa nan ta taɓa, ba ta yi breaking ba, sai ta yi wani abu haka, za ta iya ci gaba da ƙasa. So ranging ɗinka is confirm, amma a second touch na 3 komai zai iya faruwa. Wannan zai iya kasancewa wani abu da suke kiran shi double top, sannan na ƙasan nan misali in dai downtrend ne, misali kasuwa ta to a haka, misali wannan zai iya zuwa double bottom. Wannan example ne ake gaya muku. So example na ranging market kenan. So still sai mu tafi mu ce gashi nan ne yana gaya ma, it takes at least 2 top or bottoms to draw a valid trend line, but it takes 3 to confirm. Yes, example din da na mana cewa layi biyu touch na line guda biyu shi yake confirming trend line, amma na ukun shi ke confirming cewa yes wannan trend line din zai ci gaba kuma zai dauka abin da ake bukata. So wannan duk shine bayanin a nan gurin gaba daya. So as the name suggested, one method of trading support and resistance level is right after the bounce. So abin da za ka yi kamar yadda na nuna mana, in za ka yi trading support and resistance, bouncing din da market ta yi shi za ka dinga biya ma. Many retail traders make the errors of setting their orders directly on support and resistance. For example, wasu retail traders din in sun tashi kawai mutum zai zo sai ya zo sai ya ce haka, misali nan misali nan shine resistance line dinsa, nan support lines, wani kawai sai ya zo ya sa pending order anan. So idan kasuwa ta zo ta shigar da pending order dinsa, za ta yi abubuwa ta dawo da shi misali. So wani lokacin pending order yake sa sai sa stop loss anan. So market makers wani lokaci za su daki stop loss ɗinka sai su dawo su wannan. So ba haka ake bukata ba, dole sai ka samu confirmation, me yayi confirming wannan kasuwar ka shiga. So shine abin da wannan bayanin yake yake wannan. Then let's move to page 57. So the break in perfect word, support and resistance level will hold forever. No, to see support and resistance baya holding wai a ci gaba daya tafiyar da ake, saboda market din tana moving ne, tana tafiya in zigzag. Idan aka ce zigzag, kasuwa tana tafiya a haka ne, misali a haka take tafiya, za ta iya zuwa ta ma wani abu haka, ta yi haka, ta ci gaba da tafiyarta. So wannan shine zigzag. Kasuwa ba za ta taba zuwa ta yi ta ma tafiya, ta yi ta tafiyan maka misali, ta yi ta tafiyan maka wai a straight line ba zai yiwu ba. Dole sai ka fuskanci price buyers and sellers are involved in this market. Ana siya ana siyarwa. Haka ranging market za a gani, ba wai haka za ta yi ta ma ba dogon layi ko why no, ba haka za ta yi ta ma ba. Kasuwar za ta zo nan support ne, ta yi nan misali resistance ne, nan support ɗinka. So za ta zo tana moving haka, tana tafiya ta taɓo nan, ta dawo ƙasa, misali ta dawo ƙasa, ta dawo da price, ta dawo ya danganta, ta koma haka za ta dinga yi. So ba za ta yi ta ma da moving da wasu abubuwa ba. Shine wannan shi zai kasance support ɗinka, wannan zai kasance resistance ɗinka, wannan zai kasance support. To me yasa ake kiran na sama resistance, me yasa ake kiran na ƙasa support? So na ƙasa inda me yasa dalilin da yasa aka kira shi da support, inda price ya zo ya taba ya ƙara komawa ya dawo ya taba, wannan ana kiran shi support. Yana nufin cewa wannan zone ne mai ƙarfi. Haka inda ya je da ka ya dawo aka yi rejecting din price ya dawo ya ƙara dawowa, nan ma wannan ana kiran shi resistance. So layin sama da layin ƙasa, layin sama shine resistance, layin ƙasa shine support. Ma'ana nan zai supporting price ya tashi, nan kuma zai supporting price ya yi ƙasa. So wannan haka shi ma idan ka zo zana a channel a trend line, misali wannan shine resistance ɗinka, wannan shine support. To za ka tafi kana tafiya misali kana tafiya har sai an yi breaking. Wannan shine example da nake nuna mana insha Allah. So mu koma mu ci gaba saboda time ya bamu dama mu karasa abin da zamu yi. So the conservative way imagine this wannan bayanin duk yana mana bayani akan yanda zamu gane da yanda zamu breaking. So bari mu karanta wannan page 58 din mu ga me abin yake faranta. The conservative way imagines this hypothetical situation. You decide to go long, that is Euro versus USD, hoping it will rise after bounce from a support level. Soon after support breaks, and you are now holding on to losing position with your account balance slowly falling. Number one, do you accept defeat? Tambaya ce wannan. Shin in kaga haka zaka yi accepting defeat, kawai kai closing position, get the heck out, ka fita?
and liquidate your position, or number 2 hold on to your trade and hope price rise off again. So idan aka breaking, ga tambaya ce, idan aka breaking shin zaka fita daga kasuwa ne kawai ka karbi loss din da kai, ko kuma zaka yi holding ka jira sai price ya dawo. So wannan if your choice is the second one, then you will easily understand this type of trading method. Idan har ka dauki second one, that is ka jira misali sai price ya to ga answer da aka baka. As you will have guessed, taking advantage of this phenomenon is all about being patient. Instead of entering right on the break, you wait for the price to make pullback. Yes, shine abin da muka yi ran nan. Ka jira kasuwa ta yi making pullback to the break support or resistance. For example, menene pullback? Misali yanzu kasuwa misali ta zo tana haka, misali wannan trend line ne, gashi nan tana wannan shine high, wannan high, wannan low, wannan lower, okay, higher low, higher high, wannan higher low, ta ƙara wani higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. To ana breaking wannan, kar ka shiga kasuwa ka ce za ka yi selling. To wannan ta dawo ta retesting nan gurin shi ake kira fullback. An gane? To shine abin da gurin nan yake magana yanzu. Nan shine abin da a gurin nan yake magana gaba ɗaya. So sai suka ce a pivot, this does not happen all the time. Retest or breaking support and resistance level do not happen all time. Ba wai koyaushe ne in an yi breaking trend line ainihin ake zuwa a samu a taba resistance din ba koyaushe bane, ba koyaushe ne ake samun wannan pullback din ba. Wani lokaci kasuwa za ta iya breaking, in ta breaking for example kamar haka, kasuwa ta zo tana ta tafiya haka, tana ta tafiya haka, tana ta breaking, to za ta iya ma wani abu ta ci gaba da tafiya haka. So kaga nan ya ba mu wani abu kenan, nan kuma an riga an yi breaking. In kana jiran pullback ya zo nan, to ba za su yi ba, sai sun yi moving gaba ɗaya za su koma. To wannan shine ake bayani a can, bayanin da ake magana a nan kenan. So summary, ga summary nan. In summary, me ake nufi? Support and resistance when the market move up and pull back. The highest point reached before it pull back is now resistance. Wannan shine abin da ake. In ma kasuwa ta yi pullback, highest point da ta yi reaching wannan shi ake kira a pullback. Inda ta je wannan highs to wannan gurin shi ake kira pullback. As the market continues off again, lowest point reached before it climb back is now support. So inda ta je ta daka kuma lowest point inda ta je wannan shi ake kira support, saboda daga nan kasuwa za ta tashi. One thing to remember, abin da ya kamata ka sa a ranka shine horizontal support, that is in ka zana trend line horizontally, support and resistance level are not exact number, ba iri ɗaya bane shi. To help you filter out this false breakout, you should think of support and resistance more on zones. Dole in ka zaka zana support and resistance ka kula da zones da kake da shi, rather than concrete numbers, ko kuma ba wai kai tsaya ka kula da ainihin first touch, one touch da sauransu. One way to help you finding zones is to plot support and resistance on line chart rather than candle chart. Okay, another things to remember is that when price so ya ake misali online chart ana magana, so sai mu dawo kan ainihin mu bude metaphor ɗinmu, for example meta saboda example ake metaphor ɗinmu mu shigo ta gashi nan. So yanzu ta yaya za mu gane ainihin support and resistance ɗinmu? For example gashi wannan price yana sama, na riga na rubuta, so bari mu mayar da shi line chart. Gashi nan yanda na gaya mana, zaka iya juya wayarka kamar yadda shi line chart ɗin. So amma yanzu zan mayar da chart ɗina line gaba ɗaya domin kowa ya riga ya fahimta. So zan zo settings, zan zo gurin da aka sa settings haka, idan na zo sai na zo nan gurin da aka ce chart, in zo na ce a ce chart, ba na so na juya ainihin wayar tawa ne, sai na mayar da shi line chart. Idan na koma za ku ga ya koma line. To abin da ake so duk inda price ya je yadda ka ya dawo, wannan shi ake kira support. For example nan gurin muna da wani abu da ake kira, nan za mu kira shi resistance line. An gane ai, nan za mu kira shi minor support. Wayannan abubuwan za mu kira su a minor support. Gashi nan ma gaba ɗaya again za mu ƙara, nan ma za mu iya zuwa mu saka wannan mu saka layin mu inda ya daka, gashi nan yayi maintaining. So kun ga kenan yayi maintaining, nan ya taho, daga nan gashi nan muna da double top. So wannan shine horizontal line da ake magana. So a takaice kenan bayanin nan gurin. So bayan nan abin da na gaya mana shine kasuwa kala uku ce.
muna da type na trend line guda uku. Muna da higher uptrend, muna da downtrend. Uptrend shine yake making higher and lows, that is higher high low, sai fara kuma higher high, sai mu fara mai higher low, higher high higher low, shine uptrend. Shi kuma downtrend yana da low yana da high, that is muna da lower high muna da lower low, lower high muna da lower low, lower high muna da lower low. Sannan na uku muna da sideway trends, ko kuma kaji an kira shi da suna ranging market, wacce take tafiyar maciji, wato a sama da ƙasa za ta dinga yi tana bouncing. To shine bayani a nan gurin. So sannan abu na gaba muna da abin da ake kira trading types. Nau'in trading nawa muke da shi, su are types of traders do we have in the market. So akwai abin da ake kira scalping. Shi scalping shine trading strategy used by forex trader to buy a currency pair and then to hold it for short period of time. Shi trader da yake siyan wani currency ya dan rike shi a dan wani kankanin lokaci saboda to attempt to make a profit, dan ya samu profit wannan a kankanin lokaci, wannan shi ake kira scalper. So wannan type na farko kenan. Trader da yake danyi a cikin dan kankanin lokaci, kamar irin 15 minute, 1 hour, 5 minute, duk waɗannan ana scalping da su. Kuma wanda yake trading waɗannan time frame din ana kiran shi a scalper. Then a forex scalper looks to make a larger number of trade and earn small profit each time. Shi yanda wannan scalping din yake, zaka ga mutum ya bude trade kala-kala, ko kuma ya amfani da position masu yawa, ko kuma ya amfani da ainihin volume sosai, ko kuma ya amfani da ainihin ya bude positions kala-kala saboda ya making profit. Za ku ga yana ɗiban profit ɗinsa in pips ne, yana ɗiban su kaɗan-kaɗan, misali cents yake ɗiba, ko kuma zai samu minimum ɗan kaɗan haka da wasu abubuwan da sauransu. Wannan shine scalper. Shi kuma sannan sai type na biyu muna da akwai abin da ake kira intraday. Intraday shi ma is another type of trader, another ways of saying within the day. Shi wannan intraday price movement are particularly important to short-term trader looking to make many trades over the course of single trading session. Maybe wani ya zo zai trading London, a wannan trading London session din zai ta trading ya ta trading har sai ya tara abin da ake kira, wannan shi ake kira intraday trading, sessions by session in a day. Then we have swing. To you see muna da type na trader yanzu guda nawa. Na farko muna da scalping, ko suka kira shi da scalper. Sannan muna da intraday ko kuma intraday trader. Sannan muna da swing. Shi kuma this term is most commonly used when referring to a situation in which the price of an asset experiences a significant change over a short period of time. A short-term trading strategy in which trader attempt to capture gains by holding a security for only a few days. Shi su kuma swing zai dauki swing ne ya dan jira position ɗinsa har ya dan jira har zuwa wasu 'yan lokuta kamar days, week, ba zai kai week, kamar yau gobe, awanni da ragowar su. Wannan shi ake kira swing trader. Misali in kasuwa ta yi pullback zai bi wannan swing din har sai ya kare da kansa. Then muna da position trader. Shi kuma wannan position, a type of stock trader who hold a position for a long term. Shi kuma wannan from a month to year. Wannan shine position. Dan na mana bayani, shi ake kira position trader. An gane? Gashi nan position trader, kowa in ya duba zai gani. So far muna da guda hudu kenan. Muna da scalper, muna da intraday, muna da swing, sannan muna da su position trader. Za a tambaye ka, who are the types of traders? What are the types of trader in a market? Ya danganta da abin da zaka bayar. So wannan shine insha Allah. So nan za mu iya tsallakewa sai mu tafi. Wannan duk bayani ne wanda duk za mu karanta saboda time din kar ya wuce mana. So the most important abu anan shine we have what we call greed in the market. Greed is probably your worst enemy and it's just a hard to overcome a fear itself. Greed a kasuwa kamar zalama kenan, ko hadama, ko kuma kaga kana cikin profit ka ki fita saboda kana da you are very greedy. So wannan abin yana mugun destroying ainihin trading mutum a kasuwa. So we need to be very careful. The higher the amount kake hoping, then the higher the risks in kudinka da zaka yi. Amma idan ka dan ce yau ina so na samu dala kaza, so greed ya fita ga wannan. We need to avoid greed in the market. Greed is typically a human trait, one on which the whole human society is based on, of course, up to extent. Each person has an intensive desire to do something better.
even the most lazy people, and to try to get a little more out of certain situation. And although a small healthy amount of greed in life can be stimulating, there is no place for greed in trading. Yes, wannan shine point din. A cikin trading ba wani bashi wannan greed bashi da guri. No place for greed in trading. As even desire to squeeze an extra 10 pips can be devastating if an unexpected price reversal occur on the way. Idan har kai greedy misali kana cewa sai na jira ta yi kaza ko ya tafi, once idan ka ganka a cikin profit, close your position. Kawai da kaga ka dan samu abu, close your position and concentrate on other things. Wannan shine kawai in short, this is about greed. Wannan duk shine bayani akan greed din kawai. So we have predicted, like animal, people feel to fear as they are distant. We are now talking about fear. Fear is another overwhelming feeling, completely natural for each living creature, but unwelcome in trader. Ba a so ka ji tsoro, ba a jin tsoro a wannan kasuwar ta forex trading. Forget about fear. Can I execute the trade? Once you analyze the market, trust your analysis. Just place an order. If you lose, you learn from your losses. Make sure next time you mitigate that loss, okay? Make sure you will not make the same mistake that make you lose money in that market. Idan kana tsoron shiga wannan kasuwar, you cannot make it in the market. So abinda kawai zaka shine forget about fear, avoid greed in the market. Then we have another way, same way, revenge. Yawa, this one, revenge. Revenge, as mentioned above, revenge very often allow fear and a negative result in career. Idan misali kai losing kuɗi a kasuwa, sai ka ƙara komawa, maimakon ka tsaya ka ga menene ya faru a wannan kasuwar, sai ka ce za ka revenge market. You cannot fight the market and you cannot revenge. Whatever happens in the market, you cannot revenge it. Once you lose the money, idan kai losing kuɗi ka rasa, kawai ka haƙura ka fita daga wannan kasuwar. Go and rest, take a rest, okay? Then when bayan ka dawo, sai ka tsaya ka ga menene, what did you lost, me ka manta, me ka rasa. Do not trade in revenge. Don't revenge the market, okay? So far we have greed, something that you can avoid predicted, avoid fear, avoid greed in the market. Do not trade in revenge with the market. Then we have what we call 63. We have what we call euphoria. Euphoria is a variety of greed which arises after a trader has experienced a string of winning trades of single larger win. So wannan kuma yana dan faruwa wani lokaci idan kana ta winning. It builds an exceedingly positive sentiment and confidence of luring you to enter and hold many new positions. Bayan ka ci riba kana ta ci, sai ka ƙara buɗe wani positions din, sai ga wannan zan dade rike shi, wannan kaza. To kar kai wannan, shi ma it's very very risky. Avoid all that kind of things. Then wannan duk shine bayani. Then let's move to this thing. Wannan za a karanta. First, a trader needs to this is very important. Let's talk about plan. First, trader need to establish a plan for trading. You cannot trade without a plan. Don't trade without plan. This includes coming up with a plan how to amass knowledge of the forex trading. Yes, you need to get a knowledge first before starting trading. Attending trading seminars, kamar yanda wannan ESCO suka hada seminar nan da training din nan. So attending seminars is very important. Taking off online courses and spending as much time as possible to research on the matter. Dole kai ta researching akan harkan forex. Mun koya muku abubuwa, sannan ga guide nan a company ya baku. You have to go and read. Karka ce ka karanta yau kawai ka rabu da shi. No, read always every day. Zaka iya karantawa weekly, duk karshen sati kai karatu, sannan ka zo kai ainihin applying abin da ka karanta a kasuwa. One should take her time to study variation of price chart. Sannan ka koma chat ka dinga hadawa kamar abin da muka yi. Read interviews with managers, policy makers, expert or day-to-day analysis in specialized media, and why not even do microeconomy, corporate or industry analysis of his or her own. Okay, the more knowledge one obtain, the easier she should manage issues such as fear. Ilimin da ka samu, yanayin yanda ka shiga wannan kasuwar, wannan abin shi zai baka dama ka daina jin tsoron wannan forex din. Then this is the first one. The second one is what? The first one is plan.
The second one is the second one, what a trader needs to know his trading strategy to the last possible detail. Idan kai trendline strategy ne kake da shi, kamar yanda wannan muke bayani akan trendline, idan kuma kana trading support and resistance, say that is ranging market, ko kuma kana da wani strategy, there is a bunch of strategy. We have millions of strategy in the market. Ka dauki wanda ka iya, in amfani da indicators ne, in wasu abubuwa irin su moving average strategy, stochastic, RSI, Bollinger Band, and the rest. All these zaka iya building strategy da su, to ka gane wannan strategy din naka. Just being okay with the strategy is enough. Just being acquainted with a strategy is enough. Ka samu ka iya strategy guda ɗaya ya ishe ka shiga wannan kasuwa. Precision and complete awareness of what signal from the market to expect. Ka iya fitar da mai kasuwa me take nuna ma, what market is giving you based on your strategy. Once ka samu confirmation na strategy ka, just place your word trigger, enter the trade, avoid fear, forget about that wannan abubuwan da su. Then we have the third one is trader need to implement a strict management of risks. This is very important. You need to know how to manage your risks. Dole ka sanya za ka yi managing risks ɗinka, ka san yadda za ka saita stop loss ɗinka, take profit, emotional control da dai sauransu. Wannan shine risk management, shine na uku. So na hudu kuma shine the fourth one is an investor should obtain from over trading. Okay, should abstain. Kar ka dinga over trading. Idan kai trading yanzu ka samu riba, kawai ka fita ka haƙura, sai kuma wata ranar. Always market is there. Yau in kai avoid over trading. Over trading wani lokacin yana kawo losses a kasuwa. Moving from one pair to another, kai trading ka ci riba akan euro USD, sai ka ce zaka koma euro JPY, ko kuma ka koma USD JPY, ko kuma ka koma USD Canadian dollar. Excuse me, friend. Just trade and get your profit and go, okay? Take a rest. Go for jog, okay? Wannan shine abin da ake gaya ma. Avoid over trading. There is no need to trade away too much in this market. An gane? Then risk capital investment upon allocate this thing. Then we have stocks. Okay, what is stock, guys? Such capital can either earn spectacular, English is more than me now, spectacular returns over a period of time, or many downline, there is a mistake here, I think, it's a typing error, dwindle to a fraction of initial amount invested if several benches are proved unsuccessful. Diversification is the key of what successful investment of risk capital. In the contents of venture capital, risk capital may also refer to funds invested in promising startup expectation, which kind of return you expect to make. Then your answer to this question will play a huge role in that determining what kind of trading style you will implement, what currency pair and time you will trade, and the most important, the risks involved in achieving your goals. This is very important, guys. So you see this short paragraph? Let me read it for you. And it is the most important part of this slide. Risk management. This is the process. Take a note, okay? Get a pen and paper. Write this thing, okay? Do not trade without reading this thing. The process of identification, analysis, and either acceptance or mitigation of uncertainty in investment decision making. Essentially, risk management occurs anytime an investor or funds manager analyze and attempt to quantify the potential for losses in investing and then take the appropriate action or inaction. Given their investment objectives and risk tolerance, designing a trading system in 6 steps. Look at it. Step number 1, choose a comfortable time frame. Guys, choose a comfortable time frame. Write this on the wall, okay? Write it on paper, stick it on your wall in front of your computer, or write it on your phone, okay? Whenever you are trading, set an alarm. This thing will bring out. Step number 1, choose a comfortable time frame. Ka samu time frame din da ya zamo shi ka fi ganewa.
wani irin trader ne kai, sai ka koma baya, shin ni trading nake so na yi a short period of time, then you are a scalper. Trading nake so na yi session by session, then you are wani, sai ka zaɓi wani irin trader ne kai. So ga step din, sannan sai ka bi wa'annan steps din, sai ka duba ka gani. Choose a comfortable time frame. Step number 2, find indicators that will help you identify a new trend. So idan trend line kake nema, zaka nemo indicator. For example, let's say a ce misali ina amfani da indicator, yanda zan sa indicator, zan zo nan gurin, zan zo wannan plus signing din, sorry ba plus signing ba, zan zo wannan F function din nan. Misali ina trading what do you call it, moving average, zan bar shi a 50, sai na danna. So kun ga moving average ita, daga nan zan iya cewa wannan ainihin downtrend ne, gashi na samu downtrend. So kun ga a wannan downtrend din inda moving average ne, misali na sami first touch a nan, gashi nan wannan first touch, let's say a ce na ɗauko wannan, na ɗauki wannan first touch, bari in sa, excuse me, let me put this brush. Na ɗauki wannan a matsayin first touch, wannan second touch. So kun ga a wannan second touch in ya ƙara dawowa zai shiga. So in nayi selling na riga na samu. So for example a nan gashi na riga na zana, sai aka yi breaking, aka yi pullback. So kun ga a nan kenan zan tafi in bi shi sama. So amma bai zama lalle ba saboda time frame ɗina a 5-minute time frame ne. So kawai na ɗan ɗebi profit ɗita na tafi. Again for example in muka dawo nan, let's move to make it 1 hour. For example, we change the time frame. Let's change it to 1 hour. Go to Euro USD. Muna da Euro USD. For example, Euro USD. Gashi nan, Euro USD bari koma 4 hour. Misali gashi na koma. Kun ga wannan ai tana bani, misali bari in je daily for example. Daily time frame. Kun ga ainihi wannan indicator din moving average ga ta nan tana nuna mana cewa downtrend ne. So kun ga muna da touch number 1, muna da second touch, muna da third touch. Kun ga wannan duk gashi nan ana breaking. Wannan shi ake kira lower high, wannan lower high, wannan lower low, lower low, lower high, lower high, wannan lower low, lower high. An gane ai. So waɗannan su ne, shine dama downtrend, shi kuma uptrend, kasuwa tana moving haka. Misali mu koma USD CHF for example, za ku ga shi kuma wannan ya ba mu uptrend ne. Misali gashi nan muna da misali in dai na ce zan ɗauki wannan order flow din daga nan na koma, misali bari in koma weekly for example, saboda in sami abin da zan samu, ko kuma na dan samu karami ina so wanda zai nuna mana yes, gashi nan daga nan zuwa nan. Gani, bari in sami inda zan sami trend line mai kyau. Yes, ga wannan, bari mu yi misali da wannan. Gashi nan kamar haka, misali ta to daga nan, wannan ta taba. So kun ga nan muna da break, wannan shi ake kira, daga nan in dai na dauka misali low high, to wannan zai zama higher high, wannan zai zama higher low. Wannan shine haka, idan aka yi breaking wannan ya zama higher high, in ya dawo wannan ya zama higher low, har sai an yi breaking wannan sai in jira pullback kenan na tafi. Shine abin da ake gaya ma. So zaka ga indicator ta gashi nan tana bin ainihin chart din, ya danganta da yanda ka dauke ta, ita take nuna mini cewa wannan ne. So idan kuma kuka kula za ku ga gashi tana trending din gashi nan, amma sai aka yi breaking, kun ga an yi pullback, amma sai aka dan samu pullback kaɗan sai aka koma. So wannan shine insha Allah.